Okay, and I can yamane 9-3 table kana mabi kamane table fe manaju ni maju na maju shkomeko enmele wo pleje ma we esa efi odomo oba wo se hye bia ne ni alomo mo kaji be hye no oba wo se hye ne ke wo hwe kra the very latest and current story say ke shomo ke place mi saji ame no jino ni wo ke ba nyegoro lebile we bomode ake oba fata wo eja ke no oba wo se hye esaji no ni ehia akesani onani onuye lebine wo ke fe imba nyegoro waje shi keje wo Ghana ma na emi ni kenye yuo ne esanyi baba ojino ni eje ehie po Ghana Football Association ke agbere ose kweku palma amesani ni eajepo ye Court of Arbitration for Sports ni kenye yuo ne wo ni verite ba ajepo wo kenye mabote enaka esani em no se emile wo former Accra Asofo ka agbere Kumasi Asante Kotoko player ni Achole Emmanuel ose kufo ni kenye yuo ne elehu apeyo sajie baba o ejepo keje se no wo kwa ba yegboro kokko ye cho mansele nwe FA Cup 2019-2020 ni kere yore hone ni hone ni fele hunye eba anagbe Arsenal the Gunners ameji meni ameye nkuni yejeme ene ha bia ne amewo FA Cup for a record 14 times yejeme lebine wakana abuti minye na bi match tele meni wo go say in that particular match la yejeme kokko ye cho Italy the Italian Serie A le wani kere yore ho ke ogba ni ametwa ame final round of matches wo ba kwe be mini agbena many nye make top for many qualify for Europa League ke many na oni kene yore amete relegation ele nwe wo ba nnya fe je no pe wo ba kwe after season ele nwe money enye ewo go kinem ye Italy amo ameligue ele umi ka agbena saje kroko mele oni eje hie kulebre ye Amania Sports chapter 1 no wo kene ke saje na fe enye eba enye gbodo before ni wo ba proceed ni wo ahie no ke saje aba enye gbodo onye ha wo ke shira ha ni chumo kuini amemo oblebre ni wo na higbe ke shifimo ni wo ke shomo ke place ni saje no no nation lebine wo ke fe enye eba enye gbono Rojan eba clinic da be fe be nyo ake keji olemuko ni ele chaloju ni okele nye okele foshia oshinye na acha be ha le elebine ko ogbomutue mi kanfo Rojan eba clinic ha bo support for no dey use so court ya gbo abu shimo eba bo ne ke to find ni eba je bo abu ba fa na gba ni ogbomutu emi fe ni bo ohiba jo ojogba de chere ko ya cho banana yi example akosto petiko so mutu ni yo je me ehie tutu je be je ni wana Rojan heba clinic best be driving school amo me ka member kedi oto kase beni akudo ocho no ojogba ogana ma na emi be bomode ake okoyin ba cho je me am drivers alo chonukudo re ni epo ni abacho beni akudo ocho ni emi intricacy ke levels ke driving self abacho bo fe koni agbana onye ni ole boni afeke onye wo gbedigbe ano oke police alo ishirako na sande ejeme DVL ni chumoku ehe amewu na kanu na amlalo ele hu ehe amewu mi jake amenchu ni chumokwa wa de chireche oba na amese ye bara niji dansoma exhibition run about one office ekomi ejeme na kanu ni ke okonye cho kolebu opposite ECG officer lewe owasa ona ame officer ejeme koto kasebe na kudo chonye bomode ake okonye ba cho jeme kama atashi ameshika gbeje no tulewe melo kra koni oyani achobo beni akudo chonye ye wo Ghana ma ne mi lehu ejeme dan agbere na agbe kra Athlete Sports Center lewe ke obomode akoba chi obekele kedo ta shomo ke inflation woni bi efe ko obomode ake okonye ba cho ejeme kedi oto football abono ta wo fe 50 100 200 put the check here obana eko ni ko Ghana ma na mi ake quality boss na me use wo Ghana Football Club say baba oji me am use Athlete Sports Center boss wo ya je me obana na ke boss na fe eko no say mi keji ebale goalkeeper o glove say alo footballer say nye shinguard ke boot ke wo chi fe ko to obana eko ke actually no alo boxer ji go ko te je me punching bag ke agore pante ko to atene se bate ni cho no fia no ke cho show me ke place ni sadia yo ko te je me obana fe eko ko ya cho alaju adangbe choba eyi tututu je me je nu bana Ashley Center ye bomode akoko ye ba cho je me ko ni agbene no fe no ta wo ke cho ene ke majari bi na fe yo ya ni bo oni ni e ya she no elo ye je me the entire sports team e mo fia mo le hu e be shi ye bre na me what with the production ko ni wonye wo ke saji ni wo national level wonye wo ke fe anye aba nye gbo Dr. Pagi King Cantona Tetewayo Samson Faisal Abbas Reginald ni IT na kanoni odini Fabianski Nicolas Akosa amefe ame wa lebine ni wonye wo ke saji fe anye aba nye gbo achomi ni kwe honorable Dolly honorable it's force
and the only honorable on radio what be kra wo ba de sadia hye da ka be ya tino ni ya dem no ba de shika je hia ni wo ka hia sadia ru ni ko ba de hia je me ni wo ba de shika je court of arbitration for sports ni kanya yo ne ke o ba ko Wilfred ose Kwekupama ke o ba ko last year bala ake papa ne town square Ghana Football Association presidency ya lewu ya pele ya dem score ba ko akasa ni ko yele ke chone ke ni film ni achomi ake ko ba ko way back bemi ni player ko ni actually Joseph Pento ke eyen shi wo Ghana manem de ke eyen ti se ko ba ko ya sign ke angry team ko ni acho am Frank Varus jemeji yenu wula ne ya sign ke aha am ya jeme shi ne ba shi na ka ball to akwa mi ni ke eyen acho Belgium ni air play ke Genk ball to akwa transfer fee ke ote GF am status ke am regulation say mi omo fe mo ni oba ho player sa no bo mo de ake oba je shika mi fio ke Ghana Football Association amo am confess le mi achoma ke we fe so Kwekupama aje naka shika obemi ni ibarake iba pele presidency ni aje naka sane no ho egme alo inaigbe ni apele naka presidency je ni cho a disqualify le lo je ni ko ba kwesane keje naka bia mi fe enoko Wilfred ose Kwekupama naka fe mo bi ekesane te kojomo ni ji court of arbitration for sports ni kere yo ne shkwe ochi enyo se ma mi ne sani ko naka sane verita ba shko ba ko agbala sane se for 2 weeks oni kene you ne enmenaju woju for the verity fe ba je ni ejepo no fe wole ake kedi sane ne alo verity ne enye ejepo ni ete in favor of Wilfred ose Kwekupama be Ghana Football Association ni baba wo le ho ba je ni echake ye jeme eno se mi le ho kedi ete against Wilfred ose Kwekupama be cho ye ni bi ya le ke ni she abasa acha no naka no le ho ye jeme wona ka jiberi sane le ho enye ya fe ye jeme ko ba ko every player hello every brand ruler hello team owner kedi oho o player sani 10% of nakashika ojika Ghana Football Association show woche tema youth ball to akue eje nakashika no hani ne na gba na fe le hunye eba yeje watch them ni wobotemi former Black Stars of Ghana coach ni actually James akwesi apia ni kere yole le bia ne kwa for jamake bia ne ehi ejibo no kokwe sajini etete no ye ewala shilem titri baby dey na igbe ni iba cloth Black Stars of Ghana ko ba kwe na agba yo baba wo kere bi ni aye ke susu moni akechonchon le keni bi hani bia ne ni kere yole amontene hani ehi eje ball nokra ye jeme ke bia ne ekwe ni ikehi acho ni kokoko le omi ko ni eya ni eya fe le ye jeme ko ba kwe a contract ni ike Ghana Football Association yo ake iba yo ni eko the Black Stars of Ghana December last year 2019 ni fe le hunye iba na agbe me pidi me no me pagwe akeshiko aba renew na ka contract ni eya no ni eko the Black Stars of Ghana shi na ka contract a renew shimo ahani ike ni chimo fe hweshi le ye jeme ko ba kwe se mi kra sade baba wo bajeje epo kecho eshikape mo kenyo mo ni anyele kerim kuko me fe ni efata le hu ye jeme shi fe se mi papa ne na igbe ni coach do ni ko ba ko be mi poni contract expire December mi ni ibaraka ebe ko to akuko ni coach ele nwe 2015 ball to aku ni coach ye Sudan ni ibaraka ise shije ke ni Black Stars team mi de ba she economy school amefo ni kenchele akeke ba hie esa ekwise ni ba coach am shi first mi coach akwesi apia kwa for Jeremy Akedabi there's no way ake ibasa go back into coaching eko ejake football de te bia na ehie eji no le hu ye ejebe ko ba ko na igbe ni coach Black Stars of Ghana ye 2 occasions ko ba ko between 2012 and 2014 ni iba coach Sani Baba wo ba jiko ni ete ni esebe ko in the year 2017 kabno 2019 ni isa iba coach ni the Black Stars of Ghana but akweda na agbe na ka contract and a renew ke ha ame le hu do ye je mo sa ko se eskomeko no ba the Ghana Football Association ni kere yone amekwa for ball to aku ni o Ghana manemi fe ake amebomere ake kedi ona player ko ye ball to aku komi ni osuwesa ni o anya ni ochi obekele ka onupa aye ko ni agbenebo onye ni o assign le oni kere yone international player transfer window officially ni kere yone agbele ko ba ko ho na ni hore on the 1st of August 2020 ni Saturday ni hore jibemi ni agbele player transfer le hu ye na kwa for jamake ni agency o na ni hu ne be 23rd
of October ni eba gbe so a na ka be ni abanga ne ke transfer window ka de bia na ka shi October 23 every football club ni Ghana ma na mi o ba anye ni ofi sign schedule player ko le uni osumo sani alo modi bo sign yele we o ba anye ni o ho le kuna gbana o ka shape o team ele ye je moni ka de bi ke o ba Ghana ma na mi football clubs baba wo den chere ko wo Premier League ni o twa bo twa ku ekomekome nyuma ke pa 18 Premier League clubs bia na ka amane bo eteke ha me ho mo amanye ni amefi amesign ni ele ye je mo se mi ko o te division 1 ele we wo bo twa ku ekomekome nyuma ejo ke pa 48 division 1 league clubs amo akefo ame ya ke ye papa me amanye ni amebo player signings le ye je ko te ye le hu agbefa we 16 women's Premier League clubs amo akefo ame ya ke they can make signings le ye je ko o te regional women's division 1 league ele we ay bo twa ku ekomekome nyuma pa o ke enyo 72 women's clubs le hu ye je me amo akefo ame ya ke they can start purchasing players le hu ye je me so me regional division 2 league clubs amo akefo ame here je me regional third division league clubs and who akefo ame then I go juvenile to coast footballer can ku me fe ni fataye amo ame fataye ojugba den chire che oneke clubs ne fe ni Ghana ma na me bia ne ambanye ni ame fefe sandis ni pa ke amabo modi ni ameke ame here chochoko ja ke players je mo wa ni ame ya ni ama sign ni ame keje ame various clubs ni ame yo elehumi ye eje mo ya Andre Dede Morgan ayu owulare eji Ghana player komiko ni ke utemanse ewo modern wa den chere ke ote England ame championship side Andre Dede Morgan ayu etwa ebo ke Swansea City amo ame ball twa ku lehu ni ye je ni ko this particular season ye Swansea City ball twa ku mi ye di championship mi Andre Dede Morgan ayu ejegba ebo ewo modern wa den chere ko ba ko this particular season etwa matches komiko nyuma ejo ke pa 47 games alo matches ni etwa ke Swansea City ball twa ku ye ne ke matches na mi ewo 18 goals ne 7 assists lehu ye je ni cho season Dede ayu ebo ewo modern wa den chere ye je shimo ni ke de yo ne e contract ni ke Swansea City ball twa ku yo ehwe Africome 1 year ni na ka contract fe lehu ba anye ni eba na go ni ke de yo ne Swansea City onu kwa for jamaka amenkwe ni ameke Dede Morgan ayu atashi koni agbene a renew contract ni eyaro ni eshi play ke Swansea City ame ball twa ku ja ke ko this particular season ni twa ke Dede Morgan ayu ni baba wo ye ni eba anye ni efeke ball twa ku amenkwe ni ame renew a contract le wo ye ni ke de yo Dede ayu in a 30 years ni cho to 3 to 4 years be feel ye ni Dede ayu ba anye ni eketwa ball Swansea City ame small ni amba sho kra ba ko da mkela atashi koni agbene enye ni renew na ka contract le hu ye ejemishimo ni nkene yo ne school season ejofi oskwa ba na ibe ni ame qualify ke ba English Premier League le mishimo ball to aku ni atwa amaka Brentford ame jime ni Swansea City ame chances ake ko amba qualify ame crash na ka chances e ebe mi na ame pe ni ame wo ame na ka jibe ni afi ye jemishimo ni nkene yo ne mo ake Swansea kwani ame kala atashi le renew contract shimo kokko ye chon oil based countries to Saudi Arabia ke United Arab Emirates but aku so to ni yo je fe amo amenye do wa den chere ni shikana me ko afro kono no ake Dede ayu abomode ake eba momi ni eba ni eba simple ye me je show mo kra wa ko ake ke Swansea City but aku am ke Dede ayu yu eba nu shine ya ni air simple ke ama lo shika wuji ni eje Saudi Arabia ke agona UAE hu ke ba eba shin ko ni eya ni air simple ke ya ye je me wo ba ko na ka saje no fe ni ba je ko je me wo ba ni nenu fe lo hu ye je me na wa ya Emmanuel Osekufo owula ne ke eba wo Ghana football emi efi egbe wa den chere ko ba ko den times gbe ni akechole waji the general eja ke game ele fi mo wa den chere ko te across of ka go no kuma san ko ball to aku efe emi a classifier as legend eja ke efi egbe ojugba den chere ko ba ko afi be san United States of America jemeji ni Emmanuel Osekufo a base ke ni bi koko mefe ni fata ile we me bi anen COVID-19 ile we ni ba be ncho there's no way ake ba anya ni equity ni ba Ghana ma ne mo jemokraji ye ni eyo ye ejemashimo Mr. Sarikobe ni ejiku keje Emmanuel Osekufo ejake elenche egbugbo ikalo Gloria Fuku ni kenye yo ne ho ne ni hu no ni epele am fi wedding fefo ejemokrani achome ake former teammate ni ka me trouble ye Ghana Premier League emi ameba America ni United States of America ni ambako ese ni if you were there fefo le ye ejemashimo surprisingly ko ba ko a former teammate
ye Kumasi Asante Kotoko ball to akwem ni atole Steven Odro le Jimoni Ehani Efe a best man le hu ye Germany atwo ni ehihie forward et let ko kwe former players for Prestego Mekani Kukumefe ni amefe Ambapia Emmanuel Sekufo esebe mini Efe ewedi ne atwo ake forward denche lo je ni ko ba kwe American City of Colombia ye ohia Germany ye ni afe neke wedi ne fe ye ni Emmanuel Sekufo le efi no fe ni kan yo ne bia ne in 44 years le ye Germany e playing dey say enye efi gbe wa denche je ko ba kwe Accra so folk amewo CAF Champions League game ke agbene CAF Super Cup in the year 2000 wo Sekufo efi gbe wa denche le ye mo be ya wa denche le wo ke Manchester je ba banye gboro ba wo gbena with boxing ni di actually no Sadia le mi le ye Germany nike won ya na ka Sadia me bo ko ye ba cho executive member ke Ghana boxing authority ni actually I had the topic le hu bia na equal for Isaac the Royal Stock Dog be here ke ebomode ake ewo title ni be ko ni enye yinkuni ni aye de ebomode ni esa ekose ni aye yinkuni ego ko ba ko ege yumo na for Joan baby ni eche kokra Isaac Dogbe e ko wula ni actually Chris Avalos yado ni ejio wula ne basa ye je me e bia ni kene yo ne awule e wala ke ebomode ni enoke ya hie kuni agbona wo title enye ni aye na ka nkuni ni esa ekeba ha wo Ghana mambie fe le hu je me Felisana le hu le di captain ke Kumasi Asante Kotoko ball chakwe e ke yumo ku ba fo Jeremy ake kokko Kumasi Asante Kotoko ball chakwe ni eyo ehie do wa de chereche ake bia ne keji barake ba shi Kumasi Asante Kotoko ball chakwe me eto eshi ligas eshi no ko ngbeshi kuni meni ba je ni ambaba ni amba shi play e Kumasi Asante Kotoko ball chakwe me amefe kan baba ke ye mukuba ni ba shi play ye Ghana Premier League me ka Kotoko ni atole Felisana wo na kanuko ni Felisana nchake itauni efe ye na ka ball cha kuwe le hu mi bia we amanse kuna gbere woke manse sadie le hu anye aba nye gbere ni ko woke manse sadie imba nye gbere ni wo fte be kura wa kwe o chile ni hu ne results alukọ ko ye cho Italy ame league 2019-2026 ne fe le hu nye eba na gbe ye jeme ni wo ba kwe Saturday any matches le hu fe nye ejenshi jeme ko ba kwe 5 matches do ni enye etino ho dana gbere ogba le hu another 5 matches le hu nye etino ye jeme waje shi kan kleke de Saturday matches ni etino etile ni wo ko results ni enye ejipo ye jeme ke o ba kwe Brescia ama maka Sampdoria bo cho akwa ji meni pe bi na ka ma che ba na gbe Brescia ewe komi Sampdoria le hu enye ewu ekomi ye jeme no se mi ke okwe onye cho San Siro AC Milan ame bo cho akwa ame ke Cagliari bo cho akwa ji meni pe ye jeme match ne emi wa de che mo ake AC Milan with 3-0 mo shi vini na ka ma che fe ba na gbe keji o follow proceedings on ake match seriously emi wa denche le hu jeme no se mi ke ukwe meni wogu se ke ha AC Milan ball cho akwe ko ba kwe Clavan former Liverpool defender le di money echonye ni ewe ongu di AC Milan ball cho akwe o di 10th minute amekena first goal jeme no se mi ni age first half na ba second half Zlatan Ibrahimovic Ibrakadabra 55th minute pepe le hu enye ewe second goal ye jeme na agbede 57th minute Castillejo le hu ke third goal le hu gbe jeme o AC Milan 3 Cagliari le hu 0 ye jeme wa Sassuolo amwa me ball cho akwe ameke Udinese ball cho akwe ji meni pe jeme na kama che le hu ba na gbe Sassuolo itasha Udinese iba mole ewule ko beto ni amu amenye ni ameche ye jeme no se mi wo ko onye ba cho Spa 2013 amu ame match ni amecha ba before no work no ba wo kwe International Milan amu ame ball cho akwe ke o ba kwe ameke Atalanta ball cho akwe ji meni pe le hu ye jeme na kama che ba na gbe Inter Milan El Hadji Seydou team Inter Milan ameti Atalanta shia ama wa amekome enyo ni Atalanta ball cho akwe amenye ni amechi ni ekokura ye jeme ko ba kwe on the first minute pepe ni Inter Milan first goal ba Di Ambrosio le di money ewo first goal ke ha ni di Inter Milan ame ball cho akwe in the first half second half ni amenye ameke okay first half no ni second goal le ba on the 20th minute Ashley Young le hu ke second goal le hu nye egbe ke ha ame jeme no se mi match agbokome ni enye ba no ye last round of matches ye Italy amo ame liga le hu mi Juventus amo ameta ameleta ameshia ye Allianz Stadium ni ameke AS Roma ball cho akwe le hu ye jeme bi match ba na gbe Juventus etashia AS Roma amo ame wa amekome ete ni amo amenye ni ameche mi kome to pe le hu je ko ba akwe Juventus ball cho akwe amedi meni chonye kekle ni ame achelo alo ame first goal jeme Gonzalo Higuain le di money ewo first goal on the 5th minute pepe ni ewo na ka goal no se mi Kalinic ba che goal ni efi 1-1 to the 3rd minute then agbene penalty ba gbeshi Perotti
le hu wona ka penalty ni afi 2-1 ye dem second half Perotti no isa eketed goal no ye dem o AS Roma 3 Juventus le hu 1 ye dem SSC Napoli amamke Lazio ball to akwe Jimeni play ye dem that match no and 3-1 in favor of Napoli le hu ye dem Fabian Ruiz le Jimoni echon le hu first goal can Napoli ball to akwe on the 9th minute Pepe then agone Ciro Immobile Lazio am striker le hu ibache goal first half ni efe 1-1 ye dem shimo ni at the first half ni aba second half 54th minute Pepe ni Lorenzo Insigne le hu ke penalty ba gbe ni efe 2-1 le hu ye dem then agone ni ayakpakra 90 plus 2 minutes Politano le hu keted goal le gbe ye dem wo Napoli 3 nakano ni Lazio le hu 1 ye dem na where Sunday match say no ko be result say no hu nye afe ye Italy ameliga ni amegbina niji ogba na ni hu na Spa 2030 amako Fiorentina Jimeni play je be na ka match ba na gbe Spa Italia Fiorentina ya wa mekumi ete ni amo amenye ni amechi mi komi ye je ko ba ko this particular match mean say sanu ko ni yomi ji ake Ghana player ni actually Alfred Duncan ewugo ye neke match dem ko ba ko le Jimoni echon ye ni e first go kra ye neke match ne le hu mi ye ejeme 30th minute ni Alfred Duncan ewu na kan ego eshimo eche kra ewugo 30th minute 39th minute pepe ni di Alessandro le hu ba chego kan Spa ni efe 1-1 second half ni ji Fiorentina ball to akwe amegbe ketu go seko ejeme Kwame Kiagone Poga amejimeni amewo other 2 goals ke fata le hu ye jeme Spa 1 Fiorentina le hu 3 ye jeme Bologna 1 Torino le hu 1 ye jeme Dani Agbere nye matches ni tino ye Italian eneke 2 matches na no me attention e jeme wa de chene cheja ke ataw emeni ambaka Italy league game ka menu ba relegation ko ba ko already before na ba to last round of matches no me ball to akuku to mo Brescia amete Spa 2030 le hu 80 ewo issue between Genoa ke agbene Lecce ball to akuku no me 1 point kan amete Lecce win ni Genoa chadra alo lose score ma relegation sinye no ni ejipo di ake Lecce match ni amete pa matcha awam 4-3-7 goals no ni ejipo de match dem she first me Parma ye nkuni ye Lecce no dan agbene Genoa hu ame ke Lecce na ama 3-0 eje mo bia ni nkene yo ne ke oke ohie chon Italy league game after 2019 20 season meke jibini league table fm le hunye afe ye jeme wa chobu top 4 teams menu make Europa league le hu ke agbene menu ke amehie echo relegation le hunye jeme na wokwe Juventus already dan about to anake matches na fm me league amewo omumu after 38 matches amenye amena 83 points ye jeme Inter Milan amejime ni bagba ni ji enyo amehu amena 82 points le hu ye jeme Atalanta gba ni ji 18 ne hu amenomi amena 78 points ye jeme da go na Lazio amehu gba ni ji eje ameba amena 78 points ye jeme 4 teams next season UEFA Champions League amejime ni amadu mo mi ke Italy amu amema le hu ye jeme Juventus Inter Milan Atalanta ke agone Lazio gba ni ji enumo yesu ma jime ni gba jeme amena 70 points after 38 matches na agone AC Milan amehu gba ni ji ekpa 6th position jeme di ni amegbe amena 66 points ye jeme AS Roma ke agone AC Milan amehu next season UEFA Europa League amejime ni ameadumomi ke Italy ma le hu ye jeme gba ni ji pa 7th position Napoli amejime ni gba jeme 62 points ye jeme Sassuolo 8th position 51 points le hu jeme Hellas Verona 9th position jeme di ni amegbe amehu after 38 matches amena 49 points jeme Fiorentina Frank Ribery le hu 18 many bi ane echa 10 position di ni amegbe after the season banagbe amena 49 points jeme Parma amehu 11th position jeme di ni ameka 49 points jeme Bologna 12th position amehu 47 points jeme Udinese 13th position amegbe amena 45 points jeme Cagliari 14 position ni amegbe amena 45 points jeme Udinese 13th position then agbe Cagliari 14th position with 45 points jeme Sampdoria 15th position with 42 points jeme Torino 16th position with 40 points Genoa after nyeni amenya ameyunkune bia na Mecca League 17th position with 39 points then agbe Lecce 18th position among 35 points jeme 19th position Brescia with 25 points then agbe 20th position Munich Spa 2030 with 20 points so oni kana you na Italy league menete relegation Lecce Brescia Cagnes Spa 2013 wokote Italy leke dibeni after the season am breakdown beni afa ye na wokwe after the season fe banagbe money enyeni ewogo kine le hu ye Ciro Immobile SSC Lazio striker
legimoni ewo goal kin ejeme after 38 matches say ye Italy league season e mi fe enye ewo 36 goals ejeme jenu pe isa eha 9 assists ni chotomo o chimoku pass ni ekwe goal Ciro Immobile after ni 36 enye eha 9 assists ejeme Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo legimoni bagba ni ji enyo lehu after 38 matches say lehu enye 31 goals ejeme apart from 31 goals lehu eha 5 assists ni eke akagbe season na yejeme Romelu Lukaku gbe ni ji 8 legimoni ibajeme lehu ichaibo eke Inter Milan ball chaku lehu after 38 matches e 23 goals plus 2 assists yejeme Caputo lehu gbe ni ji ejo ejeme ji eni eba yejeme ichaibo eke ha Udinese ball chaku lehu 21 goals plus 7 assists dan agbere Duvan Zapata lehu ekagbe ni ji enumo eji striker ke Atalanta ball chaku lehu after the season e 18 goals plus 6 assist lehu ye ejemo kote Italy league ni agbena breakdown lojino ni wokefe enye eba nyegbono wo be ete washimo wokwe Rumo Salo Sadifio ni eji enye eku ejeme wobotemi Italy ni kene wione Inter Milan ame coach ni actually Antonio Conte ni kene wione achoma ke nichimo ni echo as head coach ke Inter Milan ball chakwe ke coach ba abanye ni actually ejeme da ko akwe be mi ni ame twa me last round of match set press conference ni afie Inter Milan management ejigbe fire me wa ade chereche ni achoma ke no ni Antonio Conte afie it's likely ake ke coach ba next season abanye ni actually ni appoint a new coach le nkeba ni ji Inter Milan ame ball twa ku ele hom kokko ye to England le we FA Cup Saturday ni grand finale fe le hunye eba na bi Arsenal the Gunners amejimani amewoke ma ameshio na be mi ni amemo Chelsea the Blues ni amewa amekomekome enyo ni Chelsea amechime komeme to pe ko akwa Chelsea ameji ni chonye na amewo first goal Christian Pulisic on the 15 pepe ni ewogo amelaka ame yonkuneta shi Pierre-Emerick Aubameyang ibachi go ni egbe ni Arsenal ni kana yone for the 14th time amenye amewo England FA Cup elo yeje mo next season England ame community shield ni atwa before na League season share bia na confirm Liverpool ni wo league this season ke agbene Arsenal ni amewo FA Cup this season ameji menyo meni ba atwa community shield ke di barake abaji League season elo hu shishi ejeme wo bia FAB wa dent de cheshi ke okwe transfer rumors baba wo le hu enye ejie ehie ku Manchester United amehie edo wa de chede chake Jadon Sancho ken ambassador le ko le wa ni eba simple ke Manchester United bo chako na ko afo jama ke egbeno ni amecho ni amke sign Bruno Fernandes na ka pepe ni ka pepe di no na ba fi ni amke sign Jadon Sancho ko akọ Bruno Fernandes shika ame fa ni amke fa le hu fi adon wa mi to na ko Dortmund asa na ka contract ko aka ba me shika ko ken mashida bina fike Jadon Sancho ba ni a modern ball en yasan ye e ka guna shika fi na issue elewe e ka no amepe ke fata trading ula na edi strike ka ha Watford ball to aku e bia ni kan yo na meti relegation amane bo na ejiko ka je England chomi ake Jose Mourinho ke team Tottenham Hotspur amenye do wa de chelete ake aminto strike ani ke di Hurricane player e ba replace the bia ni trading ni wona mkele gbasani ni ambassador ke nu hie ambassador le ba Tottenham Hotspur ball to aku ko de ba ni e ba simple ke ha amelo ye mo tobule sajini wa ni ebe ne efa wa de chelete shimo bi e wo wakwa wa bi ene bo mo de aka gbe kene from 4:45 to 5 p.m. Amane Sports chapter 2 sajin he kura no wo ba sha no wo ba sa wo ke banye gbona ko kunye na ni bi ni ya no ye shomo ke inflation ele humi ye eje mo ke shida ha entire sports team fe ake ame amura support en wonye wo ke sajin fe enye eba nye gbona ko oba studio mi odinu Fabianski ke Agnes Sports Sergeant ame fe ame ye bi ene wo ke shina Rojan Heba clinic best brain driving school ka Agnes Athlete Sports Center ake amemo omi libine wonye wo ke sajin fe enye eba enye gbona achomi ni kwe honorable the only honorable in sports and the only honorable on radio one ya ni wo ya ne lebi boni chumoku amefe klalo ke wo ino pe amba na mba wa message ni ameke lebi boni fi mo le hu anye aba enye gbono tola yo choko ni ami chakwa lebi na minga bu wa den chere ka gune palace mi bi efe spite ni okon icho choko bo minga bu wa den chere mi ya ka shibe ni wo ba sa wo pe ko pe di ma we le cha mo mi krawo ni eke elale afu wo ya krabacha nke mi ni akpe bye bye.